How many people do we have in here at the bottom? So far we had 8 people. 8 people. Look, in a minute. Let me just do this. Okay, it's kind of where the people who joined, especially the data that they're using. Please excuse the lights in here. Like I said, we don't have electricity in this area, so I can't put on my lights. Yeah, we're not in the No, I'm sorry. I wanna have had. What did you Said I had say? a wall. But happens Okata, I'm not sure now. I don't know that. Can you actually go with your help? Oh, okay. To go back, guys. We are a fairly small group. I would want us to introduce ourselves before we start because it's not going to be a formal session. Ke kopa ho lamohela lebitso la ka ke Mpoile Bakeng. Ke sebetsa ka ofising ya marketing, communications and stakeholder engagement. Lebaka, welcome to the session ya youth engagement e leng hore BEDCO e bitsitse batjha hore batjha ba tle ba itlwela ka hore na what BEDCO does, or what BEDCO na ina le eng, ke tswa kae, le hore na e rerile eng. The purpose of this engagement is because as BEDCO the need for us to engage with our stakeholders, mainly our MSMEs and potential SMEs as well. So we have seen some of our programs are not as effective as we would want them to be. Hence why we have embarked on this journey of getting to know our stakeholders and then giving them opportunities to provide feedback on the interventions that we have been attempting to implement in terms of enterprise development. So the purpose of that's in like you to look at a program the intervention in le ba kgwebong hore di atleng kgwebo tsa bona re di thuse hore di hole. Re ikeleditse hore re be le kopano le bona batjha bano to sit with you, like I said, to talk about enterprise development hore na
what we are doing as BEDCO, and then how maybe get feedback from you on Rona, one, happy, how we can best improve our programs. So then with my team in where he's on BEDCO, it's particularly team is with a project is with a so motsotso mona ke kopa hore re qale ke re ketse introduce team ya heso itlhalosana ke bo mang, so that we can now begin. Session ya rona re tla etsa majenana. We'll just give you a brief overview ya rona BEDCO Hunters ga e etsa eng. And then we zoom into what we call the youth development project. We tlhalosa rona yona e mebang ena le di initiative di feng, how we can participate or benefit from those initiatives. Then afterwards, we open the floor for questions and answers and maybe inputs from our guests today. Introduce yourself. Yeah, thank you, Mempo. Yeah, Melissa, Melbourne Tate, Oh, Shaisa, screen. We want to see you. My camera is not working. Oh. You go back to her, I need it for that. Libitso la ka ke Majubere Mofolo ke sebetsa BEDCO ka tlasa project ena ya youth development. Ke a leboha. Okay, lebitso la ka ke Munono Kishava, ke sebetsa BEDCO le nna ka tlasa project yone ena ya youth development. Thank you. Ke a leboha. Lebitso la ka ke Batomo Iketsi, ke sebetsa BEDCO ka lefapheng la diphatlalatso, communications, marketing and stakeholder engagement. Ke a leboha. Briefly, all our guests to introduce themselves. I want confirmation that people in here, I can see that people can they hear me, they see me. I just need confirmation. Yes, ma'am, boy, your audio is audible. Your screen has appeared. I'm sure that we are with other people. Can you unmute them so that I can hear? We are not alone. Yes, ma'am. Currently, I'm allowing microphones for the other attendees, but we have 14 people in attendance at the moment. Yeah, I just need confirmation. How's I going to my phone? You know, we are not alone. The mute button not working. Are we winning? Are you able to unmute our guests? Unmute. I just need information from the floor about what so that we can start. I see. Yes, ma'am. I believe you can begin, but I've unmuted the Sorry, LEPS Technologies. I believe he can speak, but I'm unmuting various attendees. I think we are good to go. And there's people in the chat also.
Okay, you go ahead. I'm going to start now. Do we have that in panic amount at about? I feel like I'm alone here. Yes, ma'am, he's in here. Yes, ma'am, he's in here. He commented in the comments. But when I get Will he be able to? Labs Technologies, if I'm not mistaken. Okay. His mic should allow him to speak. Before we waste any more time. The session it looks like quickly so that we can get started. I would like to project. I will share my screen and explain what our strategy is, what projects do we have right now, so that now discussing youth development project in Ali. Please allow me to share my screen. Okay, presentation please confirm. Yes, ma'am, your screen is on. We can see your screen. Thank you. That's BEDCO. BEDCO was okay. BEDCO was initially incepted in the 1980s. What we could refer to as the BEDCO Act. So as our mandate as BEDCO to promote the development of business, to own businesses, couple enterprises, and of indigenous entrepreneurial skills for connected purposes. So what I'm basically doing now is just to say so that when we get into discussions, we know and have a better understanding because I know there are a few misconceptions on Bitcoin. There are a lot of different perspectives on Bitcoin. So I want us to so at the end of the day, what BEDCO does is what we do is one, we promote the development of Basotho-owned businesses. As the develop those that are existing, we ensure how and that are sustainable, and the ones that are operating which we see to be sustainable, we ensure that they grow to the next level. So that basically that is what BEDCO does. Mandate or from or informing the BEDCO Act. Valentine, I cannot see the screen. Everything is just so small. Okay, as BEDCO, our vision coming from the strategic plan that we developed as BEDCO in 2019, in fact, a new strategy. 2019 and
2019-2020, that's when we developed our new strategy. Strategy sa rona se long run in sim from our mosebetsi ya rona BEDCO. It will like around for the next 5 years. So in our strategy, what we as BEDCO decided to run in organization our vision as per BEDCO in our strategic plan is to become a progressive and sustainable organization, positively impacting the socio-economic development of Lesotho. In that we have a mission that that drives our vision, which is to establish and promote viable and sustainable MSMEs. As you can see, our mission, it comes from the actual mandate in Oran, and we were commissioned by the BEDCO Act of 1980. BEDCO, like I said, Mosebetsi is to provide enterprise development interventions over dikgwebo tsa Lesotho, ba Basotho. So in doing so, e fana ka ditshebeletso tse fapaneng. As you are all aware, some of you are in business and some of you aspire to be in businesses. For a person to succeed in a business, there are a lot of things that go into it. So we provide a comprehensive, some sort of an array of services to the first service that we provide is MSME capacitation. This includes things like technical trainings, things like business management trainings, where you get training how do you manage the finances, how do you do the marketing and things like that. How do you now provide capacitation within your business right now in terms of human development, everything that goes into running the business. Another service provided by BEDCO is the business development support services. These are other services that BEDCO those include mentoring and counseling, business counseling, etc. So BEDCO also, even after the trainings that you get, it still provides additional support for your business. So one business just doesn't need the capacitation in your training. You also need other services. Sometimes you need counseling, you need mentoring, and you need that support after these trainings that you received. Or you might even find that this business development services instead of the capacitation. So BEDCO offers an array of services that we got as well. So now incubation, like we have the youth project, they will talk to it incubation because it falls directly under the youth development project, which we are here to discuss today. So incubation, they will tell you how it's basically you're getting all the services over a certain period of time to ensure running business how facilitation of access idea. You can have financial backing for your business, but as long as your business doesn't have a market, then it doesn't succeed because you don't have anybody who you're going to sell the service or products to. So BEDCO, like I said, it provides a facilitation for access to markets. We have a lot of different interventions still on facilitation of access to markets. We have expos, we've had the entrepreneurs expo in the Global Entrepreneurship Week just before the pandemic hit, and then a virtual one which we launched in 2020, and we had another one in 2021. We also have things like buyer-seller meetings where we try to facilitate the establishment of market linkages between potential buyers within the country. The retailer, the wholesaler, how do we now link our
with them, but still a provider with the market to sell their products. So there are many more other interventions that we do with regards to access to markets. We have organizations such as TFO that we're working with that help us establish linkages even across borders within the region and even internationally. And we're working with organizations like US Trade Hub, market readiness so that they can access foreign markets. Promotion of entrepreneurship culture in our country. In the forefront of how social has in 2021. Entrepreneurship most people find themselves in entrepreneurship. It's a last resort. Employment. So what we're trying to do as BEDCO is to try to encourage learning us to make a more entrepreneurial country in terms of another option as opposed to a backup plan here in case things don't work out in the employment arena. So we also have interventions that seek to promote entrepreneurship. There's facilitation of access to finance as well. Under facilitation of access to finance, we are working with for to access funding for their businesses. That's why a lot of entrepreneurs complain and banks are not willing to provide funding for their businesses. Banks the collateral, all sorts of things that you find an entrepreneur as it don't provide. Therefore, people are not able to access funding through the commercial banking, through the banking system. So on our BEDCO, we are trying to find ways and platforms whereby we can ensure that entrepreneurs have more access to finance. I'll make an example. We just signed an MOU with BEDCO in March. A facility whereby micro businesses can access their funding without the hassle, without the requirements. There's of course the conditions on our classes around the but we found a way to make sure that things are easy for them to access funding for their businesses. The requirements you no longer need more business plans. We have tailor-made the format that thing running the accommodate we also have things like venture capital. If some of you have seen it on our platforms where we're talking about venture capital, where we are saying here are platforms or here are instruments that can be used to have money access to finance. We have partnered with venture capitalist firms that are willing to invest in businesses so. We also have, I think the youth project, another way of facilitation of access to finance. Through business competitions, and why are we and then we have equipment leasing. This is where we are saying a certain level of equipment in a certain level of sophistication. Equipment they need more sophisticated equipment to increase their capacity. So BEDCO is also helping in that. Right now, what we have the textile hub in January this year. Textile hub is located BEDCO, the one at Lake site. And one of that is where we have equipment, machinery, so you find people have basic sewing machines. They don't have buttonhole machinery. They don't have. We have
huge cutting tables. We have press, machineries, equipment. So there's a lot of things that a person can find in there where you can go and say, I have an order, I gain a capacity, I need access to machinery, people can go there and access to machinery. In a nutshell, those are a few of our services. All in all, a summary of the services that we as BEDCO provide. Now, as BEDCO, we have identified 5 key priority areas in implementing our strategy. Enterprise development, but we have other key priority areas that we have prioritized in driving our strategy. Things like stakeholder collaboration is also at the forefront. To say, let's engage our stakeholders in implementing our strategy to ensure our needing was implemented. But then we will zone in enterprise development, which speaks directly to the enterprise development interventions BEDCO provides to MSMEs in Lesotho. Okay, in our strategy, like I said, we launched a strategy in 2019, 2020. We finished our strategy, we launched our strategy. But now in this period, to say, let's focus. And in focusing, we want to ensure how our interventions are focused. These will offer the results. It's like delaying. Lemon Senana 20, Lemon Senana, sorry, guarantee as a title, Lemon delay, and then it cascade into this year. So that we can better focus our efforts so that we can ensure of managed results. We measure the results. So previously, without basically focusing our efforts like we have decided to do. So in this year, we have decided as BEDCO running, we're going to develop 1,350 MSMEs in total. But expansion youth development project those numbers will high. One, we want to grow 1,000 micro businesses. Micro businesses still we're talking about businesses and in the defining policy a micro business it employs from 1 to 3 employees. Business register, but maybe not all of them, but they're characterized that they're not formally registered with the necessary registration organizations digital license. And then in growing the 1,000 metro businesses, we have different interventions. We're going to ensure partnership last year, OBFC. The one-stop business facilitation center. Ministry of Trade, and of course the MOU is happening the Lesotho Revenue Authority. Here we're going to try and we plan to formalize help businesses 6,000. And I've already had interventions such as capacitation, which started early this year, where they received training that business management, and then they will also, of course, benefit from the MOU businesses microfinancing for their businesses, where we are saying we have a facility on an come through our organization, comes through this MOU so that you can get access for your microfinance requirements as a business. So there are various interventions. Like I said, we intend to grow 1,000 micro businesses. We also have a mouthful 200 businesses, small and
Listen, now we have various interventions there. We have the capacitation as well, where the people have already gone under business management training. There are many other interventions. This is where the business support services that we're providing. The venture capital that I talked about, this one is targeted towards the small and medium enterprises. And then, of course, you get the access to find, access to markets, exporting, we'll be talking to businesses still and they have a certain level of sophistication. And then, of course, the youth development project, and before we go to the youth development project, I want to say we are running this interventions at BEDCO as projects. So for the interventions for micro businesses, there's a project there's a team that is specifically working under ensuring how the interventions for micro businesses they are implemented. And then we have another project, SME development project, which caters for the small and medium enterprises to ensure that the interventions that have been planned for them are properly implemented. So we also have the youth development project. The youth development project specifically targets the youth enterprises, youth-owned enterprises. So today we are here to discuss specifically under youth development project. What do we have as BEDCO? And how can we best ensure that interventions are gonna best serve the needs of entrepreneurs? So at this point in time, me to go back, Homema, I don't know if it's Mema Bill Shava from the Youth Development Project to take us on now to explain fully in detail what does the Youth Development Plan have, so that after that we can now start engaging and have a Q&A. So we'll stop sharing. Am I the one who's sharing? Memboy, I got to tell you, share and run through it. I don't even, okay, let me see. I have an issue. Oh, okay. Maybe I can too. Let me actually share the presentation then, I guess. Can I share? Yes, please go ahead. Are you controlling this? Something. Okay. Oh, great. Get la kopa ho tswela pele. Ke tshepa hore ke a utlwala, le tla nthiba ha ba ke sa utlwahale. Okay, great, thank you. So jwalo ka ne se re hlalositse rona re ka tlasa project ya youth development project, mme re tlo hlalosa hanyane na yona e bile teng jwang hobane eng. So e ka hodimo lebaka le re bileng le this project ko ba re hlokometse hore unemployment e batla e le hodimo in the country. Jwale re shebeng hore na re ka thusana jwang re le BEDCO ho bona hore re fokotsa taba ena. As you all know, the government of Lesotho hona jwale e hlile e sita ho hira motho e mong le e mong. The public sector e hlile imetswe, so hore re relief ditabeng tsena ko re rona re create our own employment opportunities for rona le batjha ba rona.
mme ke lona lebaka la pele. Lebaka la bobedi ha re ka sheba our NSDP2 National Strategic Development Plan ya rona e re promoting inclusive and sustainable economic growth and private sector-led job creation. Re ipapisitse le yona taba eno ya NSDP2 Pillar 1. Thirdly, the project focuses on entrepreneurship development ya Basotho e leng youth ya rona haholoholo startups through the two main work streams e leng taba enana ya access to finance hobane ha ntse re bua re re ha o iqalla ha ba re batla ho iqalla dikgwebo tsa rona, then bothata bo boholo bo re teanang le bona ke access to finance, and jwale re re ke stream se teng ka tlasa the youth development project le taba ya business incubation. Mme ke tla qala pele ka stream sa pele e leng access to finance. Re hlalosa hore na ka tlasa access to finance ke difeng tse re nang le tsona, ka tlasa stream sa bobedi sa business incubation ke difeng. So ka tlasa access to finance, currently we have 3 projects tse ntse re operate ka tsona. In fact, competitions tse lekang ho thusa ntlheng ya ditjhelete. The first one is the business plan competition, and I think most of you are familiar ka yona. Ya bobedi ke Batjha Entrepreneurship Project. Ya boraro ke Smart Youth Fund. Ke tsona currently tse ntse di le ongoing. Mme ka tlasa the second stream, which is the business incubation, we have incubation. Incubation ena hangata yona it's targeted kapo ehle ke re ka tlasa the whole stream sa business incubation e targeta di-beneficiary tsa rona haholo. Di-beneficiary tsena na hangata o tla fumana ke tsena tse tswang ka streaming sa pele leng sa access to finance, but be se re re mohlomong e se ba fuwe ditjhelete ka ba winneng di-competition tsena. So ka tlasa the second stream seno sa business incubation, we have the general incubation e re tla e hlalosa. In this case, you all know that re ne re qeta ho ba le di-winnera tsa the business plan competition, mme di-winnera tsa rona ne di le 50, so le bona ba tlo kena in the incubation program. We also have a mentorship program e re qetang ho e pilot a gona jwale, le yona ntse targetile the beneficiaries tsa rona tse re reng because ntse le in the pilot phase. Le yona re tla tla re hlalosa ho ya pele. Then we have the virtual business incubation. Le yona it's just a virtual ecosystem platform mo re reng di-business tsa rona, beng ba di-business ba kene ho yona, le batho ba di-support services. So we're trying to build a business ecosystem well, ka baka la the COVID-19 e la ba teng, so re la ra bona ho le molemo hore re be le a virtual space mo re ka buang ka ditaba tsa rona kapo ra performa different activities. And so ha ke kgutlela streaming sane sa rona sa pele, we have the BEP e leng Batjha Entrepreneurship Project. Yona e sena le nakonyana e le teng, e la launchiwa in 2014-2015 financial year. Mme to date we have ka tlasa yona re na le competition tse 5 tse la ba teng, mme we have 17 beneficiaries from BEP. Mme tjhelete e spenduweng mono kaofela kapo e awarduweng was around 2.9 million. Le employment e la create-uwa mono ka di-beneficiaries tse 17 ke 39. So all 17 businesses di fane ka mesebetsi e 39, e ntse le mane mo ntse re ra tseba hore unemployment ha e. So basically e ka ba 39 plus the 17 as well, hobane le bona ba itshebetsa, ba fumane mosebetsi through di-business tseno tsa bona. We also have the second one, the business plan competition. Yona, it was launched 2018 through the African Development Bank, Leona sponsora, Katlasa office, Katlasa the Ministry of Trade, Katlasa office project management unit. The
the Prime Minister's office ka tlasa EDSP. May the pilot phase ho la fuwa batjha ba 10, each ba fuwa 100,000. Me ka mantswe a mang tjhelete e nne a waduwa mono was 1 million. Me ka mora mono wa bonahala, because it was a pilot phase, wa bonahala hore project ena e sebetsa hantle, mme hwa ikeletswa hore re tswele pele ka yona. Hence re la ra ba le the second, which in this case was the first cohort ka mora the pilot phase e la ya in the targetile 50 businesses. Me the businesses tseno each bala ba kapo ebile ba tlo fuwa the 100,000 through the incubation e re tla ke hlalosa. Me all in all tjhelete e nne le teng e ne a waduwa batho ba rona ba 50 was 5 million. Me like I'm saying, tsela e ba fuwang tjhelete enana kapo as beneficiaries ba tlo kena tlasa the incubation program e sentse e tlo qala haufinyane. Me all in all employment created hana jwale ke 56. Me ya bontsha hore ehlile di-competition tsena di a sebetsa, mme di thusa mmuso wa Lesotho ho create mesebetsi. Hona jwale ha re bua le lona re na le project tse ntse di sebetsa di tharo ke the BPC, the second cohort man mo re reng re tlo fa bana ba bang hape kapo batjha ba bang ba 50 di 100,000 ne re qeta ho fa bana ba pele. So second cohort ntse re pheta ntho e tshwanang, we have 5 million e re tlo e fa ba 50. Jwale ho tabeng ya BEP ke yane e kopanetsweng ke BEDCO, LRA and Standard Lesotho Bank. Le yona re kena competition facing ya bo 6 le yona, mme it's ongoing. Re na le e nngwe hape e ntjha e fihlang e bitswang Smart Youth Fund. Ebe ho na le e nngwe le hoja e so qale e bitswang the business idea pitching, yona ha e so qale. Mentorship yona ke yona e se re qeta ho e qala le yona, but remember mentorship jwalo ka ke hlalositse, it's targeting our beneficiaries, batho be se ba winne. Mme ke tlo kopa ho kena ho each competition. Ke tla qala ka the BPC second cohort, ke hlalosa hore na yona batho ba ka e kenelang ke ba feng. So the BPC second cohort yona e re batla batjha ba 50, mme batjha be re buang ka bona ke ba dilemo di 18 to 35. Batjha ba ka kenelang competition ena ke ba dilemo di 18 to 35. Ebe bona ke batjha, then we have women from 18 to 40. So competition ena e re fa batjha, that is 18 to 35, ebe ka mora mona re fa bomme from 18 to 40. So we do understand hore batjha tjhe ke bomme le bontate, of course, fela ba fella 35. Fela ha re sheba ka o bomme re teng ba felle ho 40. Mme ntse re tlo fa batjha ba 50, mme ha o apply there is an email address o applyang ho yona, o apply ka business plan, mme the email address eno ya rona ke bpc@bedco.org.ls, bpc@bedco.org.ls. Means re na le 5 million, sorry, 5 million eno re reng re tlo e fa batjha ba 50. That means e mong le mong o tlo fumana 100,000 jwalo ka the first cohort. The deadline ya submission ke di 30 tsa June, which is 2-3 weeks from now. Yes, ke di 30 tsa June. So you just submit email addressing eno e fanweng, ebile o submita le copy ya ID ya hao, because re tlameha re netefatse hore o dilemong tseno tse re buileng ka tsona. Me ho yona monana we have priority sectors mo re reng re kopa di business plan tsena tsa lona di be di priority sector tsena, hobane mmuso wa Lesotho ka di research tsa yona o fumane hore
in order for us hore re nyolle moruo wa naha, ba bona di-sector tse ka thusang taba enana ka pelenyana e le tsena, mme that is agriculture, agribusiness. We also have manufacturing, tourism, technology and renewable energy. Ke tsona di-sector tse re reng ke di-priority. Ha e bolele hore di-sector tse ding ha di a amohelwa, fela tsena ke tsona tse leng di-priority. Ntho e re e shebileng ke hore di-business tsena tsa lona di tlameha di be boemong bo di ka hirang Basotho ba bangata, mme di etse tjhelete. So ke ya ntho tse ding tse shebuweng hore business plan ya hao e be business plan e re bonang hore e na le potential ya ho hira bana ba bang ba Basotho, ebile e tla etsa tjhelete e be sustainable. Mme e nngwe ya di-indicator-a ke hore business ena hao 60% of the inputs e be di-inputs tse fumanwang ka hare ho naha ya Lesotho. O ska iphumana le boemong mo reng o reka o rekisa, ha e le jwalo wa utlwa e se kwalla bana ba bang monyetla hore ba ka nka advantage of your business to supply you with raw materials maybe. So re shebile hore 60% of the inputs tsa business ya hao e be tse local tse hlahang ka hare ho naha. Ya di-indicator tse tla bontsha o tla hira batho ba bangata kapo indirectly o tla create mesebetsi le wena. Moving on, re na le enana ya Batjha Entrepreneurship Project. Batjha Entrepreneurship Project yona e funduwe ke Lesotho Revenue Authority, Standard Lesotho Bank le BEDCO. Yona e shebile batjha ba pakeng tsa 21 and 35, unlike yane ya business plan competition e shebileng 18 to 35 and 18 to 40 le batho ba bomme. So yena yona e shebile fela 21 to 35, mme yona e re e shebile di-sector kaofela, ha ya sheba tsane tse re buileng ka tsona tsa NSDP priority sectors, e shebile all sectors. So ha e tsotelle rona o ka hara kgwebo efeng, ha fela e le an innovative business, then you are good to go. Mme yona e na le tjhelete e kalo ka 2.8 million e beuweng, mme e tlo fuwa batjha ba 10. So 2.8 ena e tla fuwa batjha ba 10 ba dilemong di 21 to 35, mme le yona di 30 tsa June 2022. Yona ha o apply-a o ntso romela business plan ho batjha@bedco.org.ls, batjha@bedco.org.ls. Yane ya business plan competition re hopole ha e ne sa rena motho o felletse ho kae sekolong. Ena yona strictly e re at least o bona le LGCSE or COSC e le lengolo la hao. Tjhe, ha e re na o no e pasitse jwang, e re fela o be le lengolo la mofuta ono kapo bo fihletse boemong bono ba thuto. Mme yona e hlile jwalo ka se ke hlalositse e shebile di-sector ka ho fela. The last competition e teng hona jwale ke Smart Youth Fund. Smart Youth Fund yona e kopanetswe ke Sekgametsi Investment Consortium, Lesotho Post Bank and BEDCO, mme yona e shebile batjha ba dilemong tse 18 to 35, mme yona strictly e shebile ho the agribusiness or agriculture. Mme pokeletso ya tjhelete e teng as the 300,000 e tlo fuwa fela batjha ba bararo, so e mong le mong o tlo fumana 100,000, mme yona e kwallwa ka di 31 tsa July 2022. So we have a month and probably 2 months, yes. I mean a month and 2 weeks. Mme le yona link ya yona e teng to download the form mo ka apply-ang hona teng. Yona e re batla Basotho ba santsa ba le in business for at least 2 years. Business ena re bona hore e boemong bo botle, mme se e hloka fela hore e hole.
So unlike tsane tse ding tsona tse sa kgetheng hore na o so ntso o qadile business ha o so e qale, is it registered, ha ya registerwa, tsane tse pedi ya BPC le BEP tsona ha di na taba. O ka qala business from scratch e le an idea fela. Enana yona re you should at least have 2 years o so ntso operate a business enana. You can o ka ba a producer kapo wa kena ho business ya di horticulture kapo wa ba an aggregator. O ka qualify hore o kene business competitioneng ena yona, unlike tsane tse ding tjhelete ya teng it's a loan. Enana ke loan, however loan enana ha e patalwe ka interest. O tlo e kgutlisa e le jwalo, lebaka ko hore tle nne re tsebe ho fa batjha ba bang le bona ba tsebe ho tswela pele. So it is an interest free loan. Mme ditsela tsa hore na e patalwa jwang e tla ba ntho e tla bua staging se mo se go fa tjhelete jwale re sheba hore na re bona e ka payment plan e nepahetseng ho latela hore na business ya hao e etsa tjhelete ka tsela e jwang, na e ka ba efeng. So ha re na a specific time e re reng o bo patetse the 100,000 ka yona. It depends na wena ha re sheba o ka kgona ho patala business jwang o ntso cover di cost tse ding business e ntse e hola. So ha o ka di sheba kaofela di project tsenana e hlile e ntse le taba eno ya ho ngola business plan. Mme business plan ena rona ntho tse hlokahalang ho yona mo ke the executive summary, the product plan mo e bang mohlomong o hlalosa hore na product ya hao ke efeng. E nngwe ke the production plan mo hore na o tlo hlahisa jwang, what is the plan ya hao ya ho hlahisa that product or service ke efeng. Re be le the marketing plan e bontshang hore na o tla bapatsa product ya jwalo jwalo. We also have the financial plan e bontshang ditaba tsa ditjhelete hore na o tla etsa ditjhelete jwang, di-cost tsa hao ke bokae, profit tsa hao e tla ba bokae, jwalo jwalo. So ke yona the framework. We know hore di business plan di ngolwa ka tsela tse fapaneng tse ngata, but these are the functions tsa business tse re hlokang ho di bona ha o ngola the business plan. I think it's also important to note hore o ka kenela di-business plan tsenana kapo di-competition tsena, sorry, kaofela wa tsona ha ba o bona hore o ka kgona ho kena ho tsona. Mohlala, o ka kena if you have a agribusiness, o ka kenela BEP, BPC le Smart Youth Fund, but o hlokomele hore ha o tlo kgona ho di wina kaofela. They are structured in a way e re reng le ha tse ding di-deadline di tshwana o tlo wina e le nngwe. Mme ha o ka fumantshala o qualify ho tsona, rona re le BEDCO le moifo o tla bontse o sebetsana le tsona, we will place you mo re bonang o le more suitable hore o kenele ho yona kapo o fetele staging se latelang. However, you are not allowed ho kena di-competitioneng ka di-business plan tse fapaneng tse ngata. Ha o qala ho etsa jwalo, what you're saying to us ko re o so ntso o leka fela hore o bone na e ka sebetsang ke efeng. Mme ha ele jwalo, it's already bad practice. Ntho e hlokahalang gore motho a kene ka business ya leng sure ka yona hore o bona e ka ena ke yona. So you are not allowed ho kena ka di-business plan tse ngata, but you are allowed ho kenela di-business plan, di-business competition tsenana ka business plan e le nngwe ho tsona kaofela. I think ha re le boemong bona, ha eba ona le ntho tse ke di lebetseng, we will be guided by your questions. Ke a leboha Memboy, e kgutlisetsa marapo ho wena. Thank you. Mama Jubera, I think you can stop sharing now. Like I said, excuse my background. I decided to migrate to the car because we don't have electricity inside the office.
So yes, ke a leboha. And thank you for the presentation, Tate Shava. Ke kgola, in a nutshell, that is what we have for you. Ke kopa ho bulela the floor for questions. Any please show by raise of hands. Now, number one, I need to put. Matsoho a phahameng mpoi ke bona ntate kapa ke mme makgetha and Yes. So I believe. ntate Setetemela kapa mme Setetemela, yeah. Matsoho a mabedi a Let me get the phahameng. first one. Kopa ke Ntate a bitse fela makgetha because yes, I ke tsena ke mme kapa ke ntate. Okay, Makalo, lebitso la ka ke makgetha jwalo ka ke se ke hlalositse ke hlaha mono. Potso ya ka hore na all these interventions kapa ho na le e nngwe ya interventions tse ranwang ke BEDCO tse tsebang hore responded purchase order funding, or sometimes you might find hore e mong wa batjha o sa ntse a na le purchase order e fumaneng but o hana funding e lekaneng hore a ka funda project ya batlang ho tswela pele ka yona. Jwale ke botsa hore na ho na le mokgwa o jwalo kapo ha ona. Taba e nngwe ya bobedi ne ke hloka hore ke botsa ka yona ke hore na do we strictly focus to corporate entities kapa le di-social enterprises ra di thusana through BEDCO? Ka ke potso tsa ka tseno no for now, ke a leboha. Kgale ba ntate makgetha, ke kopa o nka potso ya mme kapa ntate Setetemela. Ke a leboha mme. Potso tsa ka di pedi. Ke kgola ya pele ke kopa ho botsa haholo ho batjha entrepreneurship project hore na funding e ha motho a e fumane interest tsa teng di tsamaya jwang, di tlameha ho patalwa ha e se kgutla kapo ha e patalwe hohang. Ya bobedi ke hore na for di-company e hloka motho a apply e le an individual kapo batho ba ka ikopanya ba apply-a for a certain project, le hore na ha ba batho ba ikopantse le treat-a jwang ya hore na batho bana ba kene, ba bang ba sebetsa, ba bang ba sa sebetse, kapo e mong a na sebetsa e mong ha so sebetse. Ke ne ke re kutlwise fela na for di-case tse lona le treat-a jwang. Ke a leboha. Ke a leboha mme Setetemela. Do we have another? Ho na le potso tse ding? Ke kopa hore nke tsenana mme Madume re kopa o arabele ntate makgetha. Ntate makgetha o itse, now do we fund purchase orders? Do we provide purchase orders in any of the interventions tse re nang le tsona? Motho a sa re o na le purchase order na, are you able to finance them a sa re a tsebe ho tswela pele ka business ya hae? A ba botsa hape ka hore na do we just focus on corporate entities or do we also support social enterprises? Ke mme Madume. Ntate Shava kopa o tlo arabele ya mme Setetemela a re na BEP funding ena na ya patalwa na, ha eba e patalwa na, is there an interest rate e patalwang? Another one ke hore can she enter the competition as an individual? E dumelletswe kapo na o tlameha ho ikopanya na le batho ba bang hore a tsebe ho kenela competition ena? Ebile na ha ebe se ba ikopantse na, e mong a sebetsa na, e dumelletswe na, e sebetsuwa jwang? Ke a leboha mme Madume. Ke a leboha mme A le ka mpoi, theola matsoho ntate le mme. Mme a nyalleng ngata mo nka ka mora dikarabo tsena. Ke a leboha. Okay, ke a leboha. Ke a kgola in this project ha re na any funding e financang the purchase orders at the moment. Ke
kgola potsong ya bobedi ya hore na do we also fund the social enterprises? The answer ke yes. Hore we also fund the social enterprises because le tsona ke di-business they also make the profits mme e tla re ha re sheba your business plan re sheba the financial projections di tla re ruta hore na o tlo tla o generate income jwang e tla re ruta hore na if there's a sustainability in your project so re a di-funda difference ke hore fela we know that the social enterprises they invest back in the community. So we still consider them into the business. We have some that we have funded as we speak. Yeah, lebo. Thank you very much, brother. Tshaba. Tsengwe e ne le ya no botswa ka taba tsa BEP hore na patala jwang. BEP yona ha e patalwe, it's not a loan. Re itse loan ke yane ya Smart Youth Fund fela empa yona ebile tjhe ha ena interest. And also di-competition tsena o ka kenela o le an individual kapa o ka kena o le company o na le di-partnera tsa hao. Mme ntho e tla hlokahala ke gore e tle hlake gore na who will be representing in terms of the face kapa who will be involved di-processing tsenana tsa di-competition tsenana. Ke mang a tla ya di-pitching sessioneng haeba di fihla leveleng eno mme se ntse re kgothaletsa gore e tle be motjha hore ha ba re le na le company mono ho sontso na le motho a santsa le ka hodimo ho dilemo tsena tse baduweng mona, but ho na le motjha hara company eno. However re motjha eno a teng company ka mono a be le majority shareholding, mohlomong a be le 50% ya di-share e be tsa hae. E ska ra iphumana hore e sempa re mo kenya fela hobane re tle re kgone go kenela the competition, but le teng o tlameha be le majority shareholding. Ke a leboha, ke nana ke arabetse. Yes, you did the Shaba lebo. Ke kopa o nka Mmenyaleng le mme kapa ntate Seiso ka mora hae. Okay, ke a leboha mme. Nna ke kopa ho botsana di-ongoing project tse motho kapa company a ka kgona ho kenela multiple ones at a go, like na motho a ka submit-a business plan ya hae for BEP le BCP ka nako e le nngwe na, maybe to like broaden their chances of getting financing. Ke a leboha. Thank you Mmenyaleng. Ntate kapa mme Seiso. Okay, a leboha. Ke kgola this is a follow-up question karabong ya ntate Shaba hore na mo re leng re le a company, so ho tlo hlokahala di-documents tsa motho kapa batho ba tlo tla ba representa that company fela kapo ho tlo hlokahala documents tsa motho e mong le e mong tseo tse tsamaelang le proposal ya eo ha re apply. Yes. Okay, ntate ke a leboha. Ke kopa ho nka mme Charity. Ke a leboha mme, ke akgola ke tlo botsa potso e tshwanang le mme a Nyaleng fela ke utlwile go thwe motho a ka apply-ela di-project tsena kaofela fela ha dumellwa ho apply-a ka di-business plan tse ngata. Jwale ke tla tseba hore na haebe motho a na le di-business tse pedi tse fapaneng a bile a di-owner, mohlomong e nngwe e kopanetse le batho ba bang, e nngwe o kopanetse le batho ba different kapa e nngwe o ikemetse, na ho ka kgona le hore a apply ka tsona di le pedi kapa strictly motho ha tlameha hore mabitso a hae a hlahe habedi na? Ke a leboha.
Thank you, Charity. Can one apply for multiple competitions? Charity but she also has a question on however in charity and I have different businesses and in these different businesses really is she allowed to apply ka business tse fapaneng? Let us say so we na company mona na haebe tse leng gore ke tsona tse hlaha tse romelwang mono kapo di romelwa go beng ba company kaofela. Okay, jwalo ka ne ke hlalositse pele, ska mpa ka di lebala potso tsena tse. Jwalo ka ne ke hlalositse pele, motho o dumelletswe ho apply-ela di-competition tsena kaofela hwa tsona to broaden di-chance tsa hae tsa win. But re itse ka business e le nngwe e seng di-business tse fapaneng. Ha di qala di fapana jwale e se ka mpa le ka lehlohonolo fela ha sure le yena hore na which one is the winning business plan. So re kgothaletsa go motho a apply ka business e le nngwe fela a ka apply-ela di-competition tsena kaofela. Potso e nngwe ke yane ya hore na di-detail ho batluwa tsa mang? Di-detail ho tlo batluwa tsa ke ntate Seiso ke sa di-detail ho tlo batluwa tsa motho a apply-ang e leng motjha eno a nang le majority shareholding in the company. However, bana ba bang ntse di ka ba o ntsa ka kenya di-detail tsa bona, mohlomong ha re tla ho the human resource plan a ka bontshana ona le bomang ba etsang eng be le gore di-position tsa bona ke eng, kapa di jwentsha ho the company overview. Mohlomong ha ba ka nako nngwe o tlo fumana gore ke business e sentse e le established, e sentse e rane licensed, o ntsa ka jwentsha bo di-certificate of incorporation ha ba di le teng. But tse re reng ehlile di a hlokahala ke tsa the motho a tla ba representa the company e leng motjha eno a nang le majority shareholding. Ke a leboha. Na o na le ke isile? Ended. Okay. Great. Okay. Do you have any other questions? Kapa ditlatsetso ka mona, mme Maju ya go nthuse. Tate Seiso. Kopa o tswele pele. Ke a leboha, ke kopa ke a kgola ke a o qetela ena hore na ke la ka utlwa eka mola mo ntate a ntsa hlalosa haeba ke utlwile hantle hobane e ka e tsamaya e khatha tjena. O la re motho o ka kgona ho apply your business e ntse le just an idea e so operate kapo e sentse operator. So ya ba ka utlwa ona batla ho bua ka registration, so ha ka ba ka kgona ho utlwa hantle. Ke kopa hore ke utlwa hore na le ha e so be registered e ntse le qualify for competition. Okay. Kopa ntse re ya botse. Ntshwarele ntate Shaba re nke mabitso a mabedi fela. Sorry, Tate Ray. Ray. Kopa o nno tswela pele ke bone ka mohlomong o sitwa ho tswela pele ho bua. Tswela pele Ntate Shaba. Ne ke hlalosa hore o ka apply-ela le registered kapo se registered, because re ka apply-elwa ke motho a nang le just an idea or motho a santsa le in business a batla ho hodisa kgwebo. Ho ele ya SYF ke Smart Youth Fund, yes, yona re batla motho a sana le nako e leng lemo tse pedi a leng business, so chances are o tla bo so le registered ka kgwebo eno ya hao. Yeah, I think ke arabile. Mempo, I'm not sure how about bone potso ya mme Kabi ya hore Ke na bona Kabi hore na are there
Okay, mme ka botse potso tse mmalwa. Ke a kgolwa ha kgone ho bua. Potso ya pele rona BEP le BPC, does the project take any equity share of the business in need of the resources given? Ya bobedi ke rona, are there resources present to assist in writing the business plan to the template the project requires? Kopa o phete ya pele. Does BPC or BPE take any equity share in the business? Okay. Yona ha di etse jwalo mme. Ha hona equity share e ba e nkang. Ya bobedi ke yana hore do we provide resources for ho ngola the business plan? Yes, no. No ka tsela ya hore rona re le project qalong tjenana ha re le apply ha re tlo le thusa ho ngola at all or to give you resources tse jwalo. However, wena o ka ipatlela di-resource ka ntle, mme di-resource tseno e hlakisa hore ho sontso na le bo batho ba ka reng ba ngolla batho di-business plan, mme ha ba tjho jwalo ba bang ka hore o tla batla o thusa o tlo go sebetsa le rona as if ha e ngotswe ke yena o guarantee hore o tla wina. Ha ona ntho ya mofuta o jwalo, but motho a ka o thusa ngola business plan fela we advise hore you should own the business plan. You should at least know what the person is writing. O e bale le wena o e tsebe hobane ha hona le di-pitching session tse re tlo di etsa, mme we expect you to know the business plan eno e tla be ngotswe kapa o tla bua ntho e tshwanang le ngotsweng mane ebile o e utlwisisa. Yes, in the sense ya hore ha competition e ntse ya pele, ha le ka feta stage sa pele, stage sa bobedi ke mo re reng we train batho ka ho ngola di-business plan ba tla be se ba le shortlisted. Re ba traina ho ngola di-business plan because we also understand hore not everyone with a brilliant business idea knows how to write a business plan. So re fana ka di-training, hangata ke training tse nkang beke ho ruta batho ho ngola di-business plan. Mme ha re qeta le ruta ho ngola di-business plan tseno, the shortlisted candidates ba resubmita di-business plan tseno tsa bona e se ba di ngotse hantle ka mora hore ba fuwe training. Ke a leboha. Ke le bana Shaba, ntate Makgatha o phahamise hape. Eya mme ho jwalo. Kopa o tswele pele. Eya, ke ne ke botsa hore na ebe ho ke hwa ba bohlale hore di-application tse ding tse di nne di sejetswe ka tsela eo yo hlaloswang ka yona, but ho be le exception ho enana e ke utlwang ka ho thwe etswa fund ke BEDCO. Sekgametsi ha ke sa hopolana le company e feng, because this one focuses on agro business. So if organization ya ka ke e sebetsanang le ICT, that says hore I'm limited to apply to tsena tse ding tsenana ho enana ebe ha ke apply. So ke ne ke botsa hore na ebe e ke ya fanwa ka exemption mona ho enana ya ka e ka qetellong ka mona hore re ka apply ho tsana tse ding ka application e le nngwe ka business e le nngwe, but when it comes to this one ebe a different approach. Ke a leboha. Okay, ke le bana ntate Makgatha. Ke kgolwa mme Madibe haeba o utlwisise potso kopa o arabele. Okay, Mempo, ke a leboha. Ke nahana potso ya ntate Makgetha ke utlwisisitse. Hobane jwale ke kgola o na tena e botsa hobaneng a utlwile ho thwe e ska ba di tse fapaneng. Jwale enana ya Smart Youth Fund ho bonahala e batla e le limited to ditaba tsa agric. There's no problem, ke a kgola hore ebe neneng o ka submit application ya hao ho enana ya Smart Youth Fund e fapane le
le tsane tse ding ke a kgola haholoholo hobaneneng enana ka ha ebile e batla e fapane le tsela tse ding ka hore ebile e batla di-business ntse di operate because mainly we want to accelerate di-business tse sentse di le teng hore re bone re ba thuse hore ba hole from where they are. So that is allowed hore o ka apply rona re se re tla bona fela tjhe ha o so apply le hore na is it something e we fang hore na e ka wina tjhelete, but at the same time re tla nne re shebe na ha wa wina tsane tse ding hobaneng le teng we cannot channel the resource mothong a le mong ha e baneng o winne ho tsela tse ding that means ka monana ha o sa qualify hore e beneng o ka wina competition enana. So that condition yona will still stand ha e baneng o ntso o apply tsane ni tse ding mona o apply le ka e fapaneng. Ke a leboha. Ntate Makgetha, mme Majubego o arabetse. Eya mme o arabetse hantle haholo ka nnete ke kgotsofetse. Ke a Thank you. leboha. Na ho na le dipotso tse ding ha ke bone matsoho mme Majubego o ka nthusa ho sheba na ho na le dipotso tse ding tse ka ba di teng matsoho a mang. Ke bona ke se ke sa bone matsoho at all le ka chateng ka mona ke bona ho so sena more questions. Okay, Ntate Oh, Fusi and Ntate Re in that order. Eya hle that ke fuse monyolo ka lebitso ne ke kopa fela botsa hore na haeba ise ke winne mohlomong ke fuwe tjhelete ho na le any monitoring o etswang during my operations kapa nna lona ra wana mo re fanana le ditjhelete fela ho tswa kae fela ka lo ke a leboha. Ke a leboha Ntate Re. Okay, hello. Ntate kopa o tswele pele. Oh, nna ne ke botsa fela ke a bona you're in partnership with LRA, so le nna my question in se tlameileng hore if you win the competition haholoholo in terms of ntho tse importwang tse technical, is LRA willing hore re fa di-tax incentive because we are still starting out kapo LRA get funding fela, it doesn't necessarily go to much deeper details about the tax incentives and such. Okay, ke a leboha Ntate. Mme Majubego, does LRA provide tax incentives? How will beneficiary of project I think Ntate Re no re specifically for beneficiaries of project e ba e leng hore ba partner le yona ho loan. Yes. Okay. Ntate Shaba, after receiving funds, is there any monitoring kapa ka mora moo di-business ha di cut off tjhelete e mong le mong o tswa le matswa? Ke kopa o tlo arabele eno mme Majubego a arabele na LRA. Thank you. All right, ke a leboha. LRA ka hara project ka monana e kena fela ka ho pota the project ke a kgola ka taba tsa ditjhelete. Ke a kgola le yona ke a kgola e le one of the main sponsors. E hlile e batla ho thusetsa in creation of the business so that we pay tax e beneng le yona e ntse kgona hore e collect. In terms of taba tsa bo di-tax incentive, ha hona any tax incentives because ke a kgola ba ntse ba guide-wa le bona ke di-policy tsa bona tsa di-tax. So ba treat-a business e nngwe le e nngwe le e nngwe ka mokgwa o tshwanang. Empa neneng ke a kgola mo e bang mohebi a ka iphumana a kopana le mathata ke a kgola ditabeng tsa bo dintho tsa ho cross the borders and the likes. Boteng ba bona ka hara project bo tla re thusa ke kgola to solve some of the challenges that we come across re le bahwebi ha re etsa import or export dintho tsa rona, not hore beneneng ho na le any incentives ke kgola tse ba fanang ka tsona on top of tjhelete sentse ba fane ka yona. Ke a leboha.
Ke a leboha mme Majubere, Ntate Shaba. Ntlheng ya monitoring e teng ha re qeta ho fana ka ditjhelete di-projecteng tsena kaofela. And jwalo ka ha re la ratjho, we have what we call business incubation. Mme monitoring ya rona ehlile re etsa through the incubation process where we handhold you guys for a period of a year to 3 maybe. Ntse re leka ho bona hore you implement your plan jwalo ka ha o no e ngotse. So ehlile re tlo tsamaya le lona ho bona hore ehlile le di-funds tseno tse re lefang tsona le di sebedisetsa ntho tse le itseng le tla di sebedisetsa tsona. Ke a leboha. Ke a leboha Ntate Shaba. ke kopa follow-up Ntate question. Fusi, o arabele. Ne ke kgutlela ho wena Ntate. Yeah. Yeah, follow-up question e fela ke hore na tjhe jwalo ka ha re tseba ho business e tla e ikemetse kwana na ena le its own bank account ka mora hore ka nnete e fane e fuwe ditjhelete. So potso ko hore na monitoring o ho le tla be le involved in my operations mohlala ke ra ke sa ile ka difate kwana. I have to inform you kapa go batla ho kwa your level of interaction or monitoring kapa ke taba fela ya reporting. Yes, ke potso ya ka ene ke a leboha. Ntate Shaba, what is your level of involvement or in monitoring in this regard? Ehlile level ya rona e batla le matla haholo. Ka hoba re tla be re o incubate ehlile re batla ho bona. Remember we have the your action plan or ke tlo etsa tjena ke etsa tjena ke etsa tjena ka tjhelete. And for you to even access the money, re tlo tlameha re approve hore ehlile ke ntho e nepahetseng hore o lo reka difate as per your plan. Ra utlwisisa hore kae plan e ka change ha ditaba tsa business ntse di tsamaya, mme you will have to discuss it with us hore re bone hore ehlile ho hlokahala hore ho tsuwe ka tsela eno o buang ka yona. Ebe jwale ra o lokolla hore o lo reka whatever it is. Ha re o fe tjhelete e felletse ka account-eng ya hao re re nka ke enana tswela pele, because through experience o no tla fumana motho neng a sa rekile koloi, but it wasn't part of the plan, you know. So ho qoba ntho tse jwalo hore re tle re hlokomele hore re bone hore tjhelete ena e sebetsa ka tsela e tlamehang e sebetse ka yona. Ehlile there's strict monitoring and the money. Yes, ke nana ke arabile, ke a leboha. Ke a leboha Ntate Shaba. Ke bona potso mona ho thwe na, or can we access the recorded version of this session after? Yes, since we have your emails, we will share it because ke utlwile ho no ntso kgathale nna ka nnete. So we will share the recorded version of this meeting to everybody who managed to attend. Mme Majubere, ho na le potso mona like ke bona o ngotse not necessarily ke se sure na ku utlwa potso ya teng. Haeba ke sebedisa ya molwane wa ka ya above 35 for business operations and setup, ho hlokahala ebe partner ya business or member jwalo bitse, not necessarily. Not necessarily like member jwalo because you just leasing it from that person. It depends on the agreement that you have, but you don't necessarily have to have him or her as a partner. Yes. Okay. Yeah, leboha. I don't see any more hands. One ke botse di-chats. Member, do we have any more hands? Ke tsebe ho kwala. I see Maema. Yeah. Ntate Fusi hape. Kopa Ntate Fusi o botse kaofela tsa hao. Yes. Now na stress ke a o qetela ena ke kopa ho botsa hore na okay tsala pele Ntate Fusi, it's fine. Potso ya ka ke hore na can I appoint a representative e ka nkenela mohlomong
in business in the meeting kapa business plan presentations fela nna ntse ke le ka background-eng ke mohlomong ke ra motho enana o tseba better than I am, but ka ha ke tlo tla ke mo engage in this project, so ke batla ebe ena a hlahang the forefront fela motho enwa sa ntse a feta bo 35 kwana ha se motjha ke nna monga business. So that's my question. Ntate Shaba kapa mme wa jwa kopa hle le ya arabe ena. Karabo ke chair. No, we cannot do that. Ehlile jwalo ka re hlalositse hore ehlile tla in the forefront o le monga business. Ke a leboha. Ke a leboha ntate. Kopa o nka ntate Maema. Hey, my battery is running low. We don't have electricity here. Okay, kopa o tswele pele. Okay, ke ne ke botsa hore kaofela ka hare batjha re bolellana ka menyetle ena. So taba e ka bolela hore haeba ke na le business le ngwaneso a na le business e nngwe kwana, nna e tlo mo kwalla jwalo hore nna se ke apply-ile ngwaneso yena ha sa tlo apply hobane re ka se re fumana menyetla ena re le lelapa kapo ha e manele taba tseo ha fela business plan ya ka e pasitse le ha e pasitse re different e mong le mong o tlo fuwa taba tsa hae. Ho jwalo ntate e mong le mong Mme a ka Majubere apply. can simply say. Even we've had a case like that, I guess. But bona ba wina ka we've had the when I want what Miss Jade Lingwana have been beneficiaries of our programs. Emunga business if happening. So it has happened. I think ke bona nkare di arabile kaofela ka nnete ho setseng ko bomme le bontate ba bosile baruti ba kenele competition and submit latela hore na okay, ke a leboha. Ke ne ke botsana, do we have any more questions? I think if we don't have any questions, we can close. I have another question in the chat. Okay, here's the question. What is the procedure in experience in projection if the business fails to scale or make a profit? Do we just let it go? Is there a process? So what is the process in experience? I don't understand. Maybe you'll understand better now. What is the procedure in experience in projection in the business fails to scale or make a profit? Do we just let it go? Or is there a process? I don't understand. Are we referring to a business you say that we it's a profit now? What happens in that case? I'm thinking that's what she's referring to. What's the procedure we take the business fails to scale up or fails to make profits? What happens the purpose the incubators to make sure that business how high fail how run loss winne hobaneng re ntse re bona potentially the projections tsa hao mme o fuwa extra support ka nqane ka mora hore o winne to make sure that you achieve dintho tse ntseng o di plan di ne di re bontsha hore ho tla ba le success in your business. But ho ntse le case tse di tse leng hore o tla fumana hore ho na le ntho tse ngata tse leng hore di ba involved ka hara business kapo tse amang your business o fumana hore ehlile e qetelletse ehlile e sitwa hore e fihle mo ke ne re batla hore e fihle teng, mme ke role ya incubator hore le explore other options because rona ntho re batlang hore re bone business ya hao e atleha, empa
tla go beneneng le di-option tse di explorang ebeneng mohlomong you still fail so so tla tswa gona o ntse o faile ka mabaka a feng because ke kgola go utlwisisa gore go na le ntho tse ngata tse e leng gore re ka o thusa to support you gore re etse bonnete ba gore you don't fail so ke kgola ga ke tsela batho ke arabile potso ya hae hantle ke a leboga. Mempo insolve. Yes, man, so get fans cut. My battery is critical. So good like my quality. Yeah, mechanic. I think yeah, remember how the business guide. You will see beforehand or we are going to go down and then devise strategies. Do you take a different route? Those are still options. So that's why you have business incubation. I don't know if we have other questions. I think boholo ba dipotso di a bue recording ena na tla share via emails ba tsebe hore le be le information ena haholo ba di leng ho kena. Last question on the BEP ke utlwile ho to 60% of the ke kopa I don't know products or resource you buy should be from locals Georgia. For me, I get almost 90% of my material from South Africa. Ebe keletswa jwang hoba ha ho motho ya rekisa material o hape ke ne ke botsa ke batla ho stocka and resell the material for people I have trained. Ke gola impa fela e le one of the minimum requirements. Ha ho bolele hore ha o source your materials from South Africa you can't join the competition. Empa neneng ke gola ntho e tsahalang ke hore na ho na le a lot of the risks tse involved. Ke gola ha o na le the mitigation tsa tsona go bontsha hore na as much as o fumana material ana ha go fa South Africa, if something happens o sa kgone go cross the border na o tla o etsa jwang hape tsahalang ke ya hore since we want to promote taba tsa di-export ke gola go feta di-import e ntho mona fela ya hore in a competition ha ke na le batho ba babedi e mong a sosa di-raw materials in South Africa kapa abroad e mong a di sosa Lesotho e se le taba eno fela ya hore na the adjudicators ba tla be ba bona kgwebo ya hao kapo your model o le sustainable kapo o le viable ha kae ha se gore we don't take such businesses at all. Ke a leboha. Thank you very much, Bere. Oh. Re sa utlwa Mempoi. Wa nkutlwa ona tje? Yes. O ntshwarele ke tjhentjhile device hobane battery ya laptop e timme ha e sa sebetsa so I'm on my phone now. Ke ne ke re na ho na le potso tse ding na re ka tswela pele ra kwala meeting. Ha ntate Stinana phamiseng letsoho. Ntate Stinana kopa tswele pele. Kopa o tlo nthuse wa share because now I can't see from this. Kapo ke nne ke be Stinana ke fane. Ke a leboha ke tshepa ho thwe nna sorry. Ke kopa botsa ka o qetela ko re na ka mora hore ho submitwe di-proposal le train batho le ho nka nako e kae hore le kgethe batho ba winneng ha ka kgakanya lona ka pela experience e fetileng mohlala end of June dintho di a submitwa le bone nka ho nka nako e kae hore be batho ba winneng ba tla qala ho fumana di-funds tse ba qadisa kgwebo tseo kapa ba tswelang pele ka dikgwebo.
Ke a leboha. Nema jwe. Oh, Come on, ntate, said e fa ntate when will Shaba. people be awarded? Oh, no, okay. Thank you. Ke nahana re a ba tsebisa batho, re a ba tsebisa hore re tla communicate le bona ka di-email hore na ho nka nako e kae, hobane akere jwale re itse di-stage di fapane. Mohlomong ka mora hore ho submit ka mora, then we might take 2 weeks hore re shortlist mohlomong ho BPC mohlala top 200, then re tla be sentse re ba romella di-email re ba letsetsa ho ba tsebisa hore na ba sa ba fetela stageng se feng. So even on our social media ke nana member re tla dula ntse re update hore na plan ya rona e tlo tsamaya jwang ka di-date tsa teng. Ke a leboha. Ke a leboha mme. Ke a leboha ntate. Ka ha le ka mema re se ka ke mo kopa o ntshware. Ke a leboha ntate Shaba, kana e hlahekile. Normally ra bontsha ka mora submission ya just on our social media pages. Normally ka mora submission date eno ya teng ya deadline. Ra bontsha hore after 2 weeks ho tlo etsahala tjena, after another 2 weeks ho tlo etsahala tjena, after 2 weeks ho tlo etsahala tjena. So you will know, and you will also get responses whether you passed or you failed. Or your business, not you, if your part, your business plan kana kweno na if you take it di mohlomong ke kare you passed and you failed, ka nna fumana gore and you didn't fail at all, empa fela gore che dimara ba bang ba le ba fumana dimaraka tse ka hodimonyana o tla hao. So we will let you know. The nice thing is that now we also have your email addresses. We're also going to be sending out messages consistently so that you are always aware of things that are happening. Ke a leboha. A ke bona se ke sa bone matsoho a mang. Le Majubera. Yeah, I think she's a please feel free to ask questions. See, we do respond to your questions. See, send emails to business@bedco.org.ls. Which will also share via email. What some of the projects the interventions your smart youth funds and your BPC, BEPs, etc. Their contact details, the contact persons, it's a projecting. So you are free. You feel free to ask. And be deadline so that you don't get left behind. This is all we have for you today. Please continue to engage with us. Send questions. If you have additions, if you have recommendations, please, this is a platform we are open to hear what you have to say as well. Please use all our media platforms to do so. Even our offices, you can come to our offices. Enriching just behind Boom Gate just next to Stadium Foods mona Hamafafa. How till was straight passage nyana. That is where you find the Enterprise Development Office sitting. You can come through and ask questions if you need to ask any questions. Thank you very much for your time. Thank you very much for your attendance. We look forward to seeing some of you, if not all of you, leave money, the beneficiaries of the project, and in the near future as well. The difference. Ntate Makgethe ke batla ho utlwa mantswe a bona ha se re qeta ho bua tjena. Thank you very much. Enjoy the rest of your day and keep warm.